بما انه الجمهور هيك يعني هذه القاعده كثير مناسبه لنا حتى يكون وجهنا للجمهور، وهيك انا ممكن من بعيد اتخيل انه كلنا موجودين في راوند تيبل، كلنا موجودين في حلقه واحده. اللي المتحدثين ممكن يبداوا بالتلخيص، ولكن الجمهور ايضا شريك في الموضوع، وانتم طبعا مدعوين بعد فتره قصيره تعطوا اسئله وملاحظات. المضبوط السؤال كان انه كيف بدنا نلخص هدول اليومين، هذا المؤتمر، وما كان في فكره واضحه. الشيء الاكيد انه في نوع من المحل هيك اللي مفصلي فيه كثير بلبله بين وين احنا موجودين وين الواقع موجود، عن شو حكينا وايش بدنا يصير في المستقبل. يعني في نهاية هذا المؤتمر خاصة الأشخاص اللي كانوا هون طول اليوم أو باليومين كاملات، كمان ساعتين ثلاثة طالعين برا للواقع، والواقع اللي برا يختلف عن واقع هذه القاعة. بحب أقول لكم إنه يعني هذه القاعة تبدو هيك نقية ونظيفة ومرتبة إلى آخره، وكأننا منقطعين عن اللي بصير برا، ولكن تبين إنه إحنا قاعدين خلال الساعات نفسها اللي هون عم نحكي فيها بنأثر على الواقع. أولا في عنا بث حي ومباشر لكل المؤتمر على مدى يومين، ووصل عدد المشاهدين لمئات الأشخاص في كل أنحاء العالم. امبارح عصرا كان 413 مشاهد. وزميلاتنا وين رنين جريس كانت هناك مربوطة خلال يومين تنقل ما يحدث هون للعالم كله. الفيسبوك كان شغال على مدى 24 ساعة 48 ساعة، ليس فقط من قبل زوخروت. يعني أنا دخلت هيك أفحص وتبين إنه الأشخاص اللي كانوا هون بالجمهور ساعدونا في نقل المعلومات للعالم. ربيع عيد كتب بوست امبارح، سلمان ناطور كان موجود هون وكتب بوست بعد ما طلع من هون. ردود الفعل جدا مثيرة، يعني أغلبها بتتحدث عن اللي بصير هون هو شيء غريب من نوعه، لأنه بالخارج ما بيحكوا هذه اللغة، ما بيحكوا هذه المصطلحات، وما بيحاولوا إنه يفحصوا هذا المستقبل بهذه الطريقة. فأولا هذا يعود الفضل فيه لإلكم أنتم كمتحدثين. المعلومات اللي انحكت هون علمت قسم من الناس ايش حدث برا. فجأة ربيع بيفهم ليش فيها القد جنود موجودين في القطار لما يسافر فيه من تل أبيب إلى حيفا، من حيفا إلى تل أبيب، وربط هذا بمحاضرة سلمان أبو ستة عن إسرائيل كمعسكر جيش عظيم. سلمان ناطور اللي يمكن كل يوم بيشارك في ندوة، خرج من هون متأثر حتى الدموع من الأشياء اللي بتصير هون. يقول أنا بشارك في ندوات في محلات مختلفة، ولكن اللي وصلتوه أنتوا في هذا النقاش في هذا المواضيع مش مفهوم ضمنا. البلبل اللي كانت موجود عندي إنه من جهة أوكي هذا عظيم وتحدثنا وكان إشي مثير للإعجاب بشكل كبير، ولكن كيف ممكن نحول ما حصل هنا في هذا المؤتمر على مستوى المتحدثين، وقسم منكم باحثين وأكاديميين وقسم نشطاء، ولكن كيف ممكن نأخذ الأشياء اللي صارت هون ونترجمها على أرض الواقع؟ كيف يمكن للأفكار والأحلام اللي وضعت هون إنها تصير برنامج سياسي اللي ممكن ينشغل عليه، اللي يحرك الواقع أكثر وأكثر. اللي بحب يبدأ بهذا التساؤل معاي ممكن يتفضل. اللغات زي ما حكيت كل اللغات موجودة ومتاحة، بس نعطي خبر للمترجمين قبل هيك. What's up? I will speak in English. I hope that's fine. I was just drafting some comments for the discussion here, and maybe we can, it can be a starting point for us, and then we see where the discussion leads us. Roughly speaking, I identified three
trends or themes that we're running through the last 2 days. But I'm quite biased and unobjective, and because I work for Badil and I presented yesterday, so I will try to reiterate also the things that I said yesterday accordingly. So in my view, if we want to take the things, the brilliant participations and contributions that were given yesterday here and today, and to process them, which I think this roundtable is attempting to do, and then try to process it and then take it to further, we need to identify some things, the core ideas, and then we can take them into practice, the theory and practice duality. The first thing that I think wasn't dealt enough with in the last 2 days was Zionism as an ideology, as the energy, the solar power that runs the system of forcible displacement of Palestinians, colonization, apartheid, and all the other things that we have described in the last 2 days. I think we need to work on understanding Zionism and the way we can actually work towards resisting it and dismantling it altogether. Along with bringing up Zionism as a crime, basically, I was thinking yesterday that basically one day Zionism as a term will be coined and it will be equalized to apartheid. People will no longer say apartheid in Palestine. They will say Zionism existed in Palestine. And I think this is the kind of work that we need to achieve here. And I think that is one of the most important things that I come out with this conference, that Zionism is a crime and it will be termed like this, and we will start using it as such. Alongside this, I thought that we should take the holistic approach that I described yesterday in my presentation, and I think it has a utility in the sense that if we take this holistic approach, it will lead to a unified language and unified discourse and unified terminology that dismantles the walls and the categories that Israel is imposing legally, politically, and militarily. And then we can start working together, not as Palestinian NGOs who work on Area C and Palestinian NGOs, Israeli NGOs who work only within a green line, and all these small mandated organizations. And when we start to see the whole problem as the problem of colonizing Palestine or Zionizing Palestine, therefore we can deal with it collectively, each one in their own place, and then we can work together against it. That unifies us. Sorry if I spoke too much. It's all right. Thank you. For this round, you can talk 2 minutes for this round, and Allegro. Okay. So then. When is the time for questions from the audience? No, Okay, I'll speak in English for the translators. First, again, I really want to thank the organizers for it's an experience, I have to say. And there were times I was moved to tears by some of the footage or the testimonies. So it's been very important for me to be here. And I'm a lawyer, and I've been very active legally. But it's been quite a long time that I've been active politically. So I've been working in the UN for many years. But I also want to reiterate what I had said yesterday, because it seems to me, I do think Zochrot, what you were saying, is 2 steps forward from the political, ahead of the political movements and the political organizations. What you're doing here is way ahead of what I see, especially in the Palestinian areas, what the Palestinian political movements are doing. I mean, we're in a real lull
it's nice what Bishop Tutu says, but it's a very depressing time, and there's no vision. There's really no vision, vision that offers hope. There's just the current faulty peace process. So what I would say in terms of thinking about how to put this all together, I still think, Auda, the return it's a critical element, but it's part of this larger picture of liberating this area from all the oppression, and it's a key to getting to that liberation. And so this work is critical, but for me, it has to happen in a political context. There needs to be a political movement parallel, working with Auda, but people need to move because, we've already developed some wonderful models, but it's not going to happen unless we change the political context, in my mind. And that's why, we need to start thinking, also putting our efforts in political movement. There are budding groups, and maybe that is the place where people should think about putting efforts in, but it has to turn into something more mass. It can't just be fringe, and can't just be a small group of very well-intentioned people. And I think in order to make it a mass, and mass is really just appealing to both the Palestinian and Israeli populations to get them to realize that actually, for example, as one state is actually preferable than the current situation, and rights could be implemented and liberation will happen. But I think we have some tools here that can be used for both populations. On the Jewish side, and I spoke about it yesterday, I see one of the biggest obstacles for Israeli Jews to think politically ahead, one state, equal rights, is the fear of the unknown, because until now it just hasn't been depicted. What the next day, when the one state is set up, when there's equal rights, what will happen to the Israeli Jew? What will happen to his or her house, his livelihood, his language? That needs to be addressed. And I think this model, the models here were carefully, I don't know if it was intentional or not, but they keep the border in terms of they didn't go over into the kibbutz, the nearby kibbutz, and there was a lot of discussion about that. And intentional or not, to me, that's one way to allay a fear of uprooting. What you had mentioned is fantastic. I mean, I think that's a really interesting way to approach that fear. So I think there have been some suggestions put forward that I think could be put into a political frame that political people can use as ways to address the masses. And again, I'm not talking about, going out in a demonstration and offering these plans, but what I was really saying yesterday is that we need to go out personally and go to house meetings and community events and talk to people and have dialogue. And here were presented some options to address that. On the Palestinian side, I also think what was offered here, some very even more I think on the Palestinian side, what was offered here is very powerful because of the lack of vision, because of the depression, just the apathy. I somehow feel that within 48, there's more going on, and it may not even think it's political, but I find it very political, than actually in terms of in where I live, in the Bethlehem area. So I think on the Palestinian side, especially in the West Bank, I think these, the people working on these Audna projects are providing concrete examples. That's one of the biggest obstacles when people talk about one state in Palestinian areas. Most people roll their eyes and say it's utopian, not realistic, how are we ever going to get there? And here are some realistic, concrete proposals that give hope that living in a camp is not the end game, and our role is not to rehabilitate a camp, but our role is to get out of the camp and stop being refugees. And here are some ideas, which I think are very appealing. So practically, again, you and I spoke, but I would like to put on the table that invitation for some of these projects and presentations to come to Bethlehem and to meet with the people on the ground. There are lots of camps in Bethlehem. Okay,
Okay, you passed the 2 minutes, but even that I want to ask you just to add something. You said that in the small talks, the gap between what is going on here and the situation in the camps. Yeah. You said something that people in the camps are very frustrated and they don't have the opportunity to think in this way or to see this future. I can't speak for all the camps, but from my experience and people I speak to, it's one reason is that I think the resources haven't been put out there. I mean, the urban planning, the thinking about, just the technical parts haven't been, are not available or haven't been put together by anybody to say, let's think about how we're going to do return to this village. We need an urban planner, we need a community organizer, we need this. Even that, the first steps of how to even do it, I don't think, and people who are here from the other camps can correct me if I'm wrong, are not there, but I think there's an interest. I mean, and I think it fills in a huge political vacuum, because again, especially in the camps, when you start showing practical ways of thinking about Auda, I think that generates a lot of political discourse on the big picture as well. Thank you. No. אני אדבר בעברית. טוב, לפני שאני אתחיל אני רק אגיב בכל זאת למה שנאמר, הדבר הראשון שנאמר כאן, על הצורך להתמקד בציונות. בתור מי שלא קשורה בשום דרך לציונות ומתנגדת לה באופן פרקטי, אני כן חושבת שגם הישראלים וגם הפלסטינים צריכים לדבר ולחשוב על מה זה ציונות, כי ציונות היא דבר שונה עבור אנשים שונים, ציונות היא לא דבר אחד, ציונות היא לא רק צורת המשטר כאן, אותה אנחנו רוצים לשנות. ציונות בשביל הרבה אנשים היא הרבה דברים שונים, ציונות בשביל הרבה חלקים מהחברה הישראלית היא מילה נרדפת לפטריוטיות, בשביל חלקים אחרים הם זוכרים עוד את הדיבור על נניח ציונות רוחנית, מרכז רוחני ליהודים בארץ ישראל, לא נראה לי שמישהו יכול להתנגד לזה. אני חושבת שזה מתקשר, טוב אני אנסה לקצר אז אני אפילו לא אסביר את זה, סליחה, למרות שלפניי דיברו הרבה. אני אמשיך את אלגרה דיברה על ויז'ן ועל, מצד אחד על הצורך בוויז'ן ומצד שני על הצורך במאס מובמנטס ולהגיע לקהל. אני חושבת שהחיבור הזה, או שני הצדדים האלה, הם גם התשובה שלי בעצם לשאלה שנתת בפתיחת הפאנל הזה. אני פעילה מפלגתית. המפלגה שלי אני באה ומציגה בעזרת רוואן שנמצאת כאן, באתי והצגתי בפני חברי מפלגתי הרבה מהרעיונות שדיברנו עליהם כאן, והרבה פעמים מה שאני מתחת לפני השטח שנאמר לי הוא חבורת אינטלקטואלים, יושבים עם עצמכם, כולכם כל כך שמחים ועם הרעיונות שלכם, אתם לא מדברים עם הציבור, אתם לא כלום, אתם לא קשורים, ואתם רק עולים ועולים ועולים ברמות של התיאוריה והמקצועיות. ואני עונה, יש צורך בכך. יש צורך בכך שבשדה הרעיוני, האופציות האלה יהיו קיימות. יש צורך בכך ש-thinkers מכל מיני תחומים ומכל מיני סוגים, יוכלו לגלגל את הרעיונות של מה ישיבה, של על מה נאבקים, של מה הם העוולות, של מה הם האפשרויות לתיקון. ומצד שני, באותו הזמן, אי אפשר לוותר על ההמונים. אני חושבת שבעיה של הרבה, ועכשיו אני מתנשאת קצת, כן? אבל הבעיה של הרבה מהחושבים, המקצועיים, ההוגים, האינטלקטואלים, היא שלא נעים להיות פעיל בתנועה המונית. תנועה המונית יש בה משחקי כוח, יש בה לכלוך, יש בה שחיתות, יש בה מרפקים, ויש בה הרבה דברים שאתה לא אוהב, והרבה אנשים שאתה לא מסכים איתם. ואני חושבת שכן, התפקיד שלנו הוא לא לוותר על התנועות ההמוניות, הוא להיות קיים פה, במקום שעושה את השני צעדים קדימה מהמיינסטרים, וללכת עם זה לתנועות ההמוניות, כל אחת לשלו, אני לא אגיד לכם כולכם למפלגה שלי,
אבל כל אחד במקום שלו צריך למצוא את הדרך ללכת לדבר עם עוד ועוד אנשים שלא שומעים את מה שהוא אומר, ולהתחבר איפה שניתן, ואיפה שלא, טהרנות לדעתי היא פלו, היא בעיה שלנו. אוקיי. עמי? שוקרן נורה, תודה על הדברים, אני רוצה לחזק את דברייך. And in English now I want to refer to what you just said about Zionism and apartheid. Also a big question in our Cape Town discussions. I must say that personally I think I had quite a few arguments with Umar about it, or with Palestinians in general. Zionism has a lot of apartheid characteristics, but there's one key characteristic they do not share in common. The Jewish link to the land we call Israel or Palestine is something that pre-existed Zionism, will probably not go away. I think that denying that very deep emotional, religious, whatever you call it, essentialist attachment will not do the Palestinian cause any good, will not do anyone any good. I think there was also, I think Dov here spoke about love. I'm not sure. I think that's a bit dangerous. I mean, I don't believe I have to give up any part of my identity so that others will be my neighbors. I think that being neighbors is a key term. We are able to be different and yet live together. We do not have to fall in love. We do not have to deny our identities. We can continue being who we are or who we perceive ourselves to be. That's one more thing. I would like to add another subject, another topic for the lawyers among you. I think it was Audre Lorde, correct me if I'm wrong, who said you cannot dismantle the master's house with the master's tools. What do you think about it? اوكي منير. رح أجاوب بالعربي. أنا مش كتير يعني بفهم في الطرق الحقيقية للتأثير بالسياسة، يعني جوابا على سؤالك، ولكن إحساسي إنه زخروت في من خلال هذا المؤتمر اللي يعني على حد علمي قد يكون أول مؤتمر بهذا الحجم في يعني يهودي اللي بيحكي عن حق العودة، يمكن أكون غلطان. يعني هو مش يهودي، هو يهودي عربي إلى آخره، بس ولكن مؤسسة، يعني قصدك مؤسسة إسرائيلية. هو عمليا الثاني، بس الأول برضو كان زخروت. فهذا بحد ذاته يعني بيدعوني للتفاؤل، كون إنه المؤتمر فعليا حصل وانتهى وهنا في الجلسة الختامية بيدعوني للتفاؤل، لأنه بحس إنه زخروت عمالها بتطبع فكرة العودة لدى المجتمع الإسرائيلي، فقد يكون هذا نوع التطبيع اللي احنا لازم ندور عليه بدل التطبيع يعني المنتقد بشكل عام في إطار يعني الصراع الحالي. وهذا بذكرني يعني كمان يعني أنا يعني حسيت فعليا في التفاؤل خلال هذا المؤتمر، وحس إنه هيك خطوة مش أولى بالنسبة لزخروت، ولكنها خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح. وبتذكرني في أغنية باللغة العبرية، فبدي أعتذر يعني رح أغير للمترجمين، رح أغير شوي للغة العبرية اللي أنا بعرفها. يعني بتذكر برضو في المؤتمر اللي كنت معكم في اسطنبول برضو ذكرت هاي الأغنية اللي هي بتقول أني في أتاني شنائتها علام، فبتذكرني في هذه الأغنية يعني. اوكي خليه معك ميكروفون، بدي اسالك كمان سؤال تفضل. له علاقه بالوضع الفلسطيني. احنا ذكرنا سابقا انه القيادات الفلسطينيه والاجسام القياديه الفلسطينيه والاجسام الرسميه لا تعمل اي شيء من اجل العوده.
يعني أنا أقدر كمان أحكي مع الجمهور عن الموضوع غير السلطة الفلسطينية وغير أبو مازن، إنه حتى من أجل هذا المؤتمر الحديث أو النقاش بين زخروت لبين جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين في الداخل كان نقاش مثير جدا، واللي بنهايته عمليا جمعية المهجرين ما اشتركت بالمؤتمر بشكل فعال، وهذا نتيجة موقف، والموقف اللي مبرر، وهذا يعني هذا سؤالي لك إنه ايش الموقف؟ هيني جاي. الأسئلة اللي تطرح من على هذا المستوى نحو المستقبل وتصور العودة وتخطيط العودة بشكل ملموس يجبر الفلسطيني إنه يعطي إجابات بنظرهم تنازلات تسبق الاعتراف بحق العودة من قبل الإسرائيلي. فمن هون إني باخذ موقف رسمي سياسي بيقول إحنا عندنا مسؤولية على موقفنا السياسي لأن نحن نطالب بالاعتراف بحق العودة، ولكن هذه الأسئلة تضطرنا بالنهاية إن نقدم تنازلات سابق أوانها. شو رأيك بالموضوع؟ أنا مش شايف وين هاي التنازلات اللي ممكن تكون سابقة لأوانها. على حد علمي المؤسسات الحقوقية بشكل عام والخبراء الحقوقيين اللي جزء منهم شارك في هذا المؤتمر وجزء منهم قاعدين على هاي الطاولة أو على هذه الجلسة المستديرة اشتغلوا على موضوع العودة وعلى حقوق الغير في حالة العودة، وهذا إشي ما فيش فيه تنازل. إذا كان في شخص ساكن في هذه البلد حتى لو كان مستعمر أكيد في له حقوق، يعني حقوق العائد لبيته ما بتنفي حقوق الشخص اللي استعمر المنطقة. فأنا الصراحة مش شايف النقطة يعني أو المغزى من الخوف من النقاش على هذا الأمر، ومش شايف إنه صار في تنازلات الصراحة خلال هذا المؤتمر. هذا المؤتمر كان لتبادل الأفكار، كل واحد عمل، في ناس طلعوا على هذا المنصة اللي أنا كنت بختلف معهم كتير، وفي ناس طلعوا اللي أنا حسيت حالي متفق معهم وكأنه اشتغلنا مع بعض قبل هيك مع إنه ما حصلش. هذه طبيعة المؤتمرات. تيري؟ In English. I jotted down basically a couple of things that I was hearing that kept maybe appearing throughout the 2 days, some themes that kind of raise questions about thinking in the future about the kind of work, how to work, the focus. And to start, and maybe the most immediate one was how to work on the issue of return related to 1948 in the context of ongoing displacement. What is the connection with the kind of initiatives that we heard from that are inspiring? Is there some way that those can inform responses to ongoing displacement that are more immediate politically perhaps and allow for more immediate moments, fora, activities to organize, mobilize around, and then can be connected up to the larger issue of dealing with return from 1948. So that's one issue. The second one was this whole issue of what return means. I think someone once an article referred to through discussions with refugees that when refugees talk about return, it actually encompasses a bundle of rights, many different things. So in terms of dealing with return, how does that inform? And we heard a bit of that in some of the different things from just issue of return in terms of going back, the issue of return and property, the issue of long-term integration and rehabilitation. And that latter one is something that, in fact, in general for refugees, it's not paid much attention to. Once people go back home, there's very little attention to
Scholars, there's a few scholars that have addressed it. In general, UN agencies that are dealing with returns of refugees kind of lose interest after a while in dealing and monitoring those things and seeing 5-10 years down the road, what's the situation? Another issue that came up, and a number of people asked it, how do we measure? And the question is then, should we know that in advance? How do we measure how return is going to be successful? Is it simply going back? Is all these other issues? And if we know that in advance, what kind of measures are important, then we can kind of deal with that in advance in terms of how we strategize and work towards return and include activities related to those things. People have already mentioned this need of, or this question of how to create political will. Translation, I don't have any, but that's a huge question. And my question related to that is the practical initiatives that we heard about today. How do those inform? How do they create political will? Do they create political will? Mm-hmm. And in what way? And with what communities? And with what actors? Who should be exposed to those? And how? How can we, in terms of partnerships, should activities simply be focused at the level of civil society? Or should they be seeking out, we don't have, it's very unlikely that state officials themselves who are involved in the official process have an ear for activities, but there are always, in other cases you can look at in refugees where people sought out officials who were perhaps removed 1 or 2 steps from a political process, but we're sympathetic. And how can you find those people, build alliances, expose them, create awareness about these kinds of initiatives, practical ways of approaching it, in order to kind of slowly build a network, a broader network at different levels. From another issue was what levels of work, at what levels should work be happening, and what are the connections, and how do they connect? So from the local, we heard about the need to move to a national level, regional, and a little bit about international. So how do we do that? Is it valuable? Who should do it? You have any idea? I'm simply raising questions at this point, but it's something Okay. just to focus on and to identify which areas are important to strategize and to think more about. And there's perhaps some lessons learned from other experiences. And the last one would be spaces in which to work. Should this work simply happen inside Israel, in the Palestinian authorities, West Bank, Gaza, to use the term that you mentioned before? Inside, people mentioned the idea of refugee host countries. And the trouble of trying to find. One of the things that came to mind was with the urban planning. It's interesting that urban planning is being used both in relation to 1948 refugees, but also camp rehabilitation and reconstruction. So a question that came to my mind is then, are activists who have been involved, for example, in camp rehabilitation, reconstruction in Lebanon, also interested perhaps, or can be interested because you have that common area in which you're working around? Okay, thank you. Leila? Sure. I just want to maybe relate a few of my takeaways and preface it with the reflection or observation that this was mostly an Israeli Jewish forum. And that's okay. It's both okay and it's a problem. I think it's okay because I think if return is to be realized and if we are to see a real transformation, Israeli Jews have to be a part of this process. I've frequently talked to refugees, Palestinian refugees, who think, well, no, all that really has to happen is that we have to be able to come across the border. But as we've discussed here, the idea of return is a much more complex one because it's about how communities will interrelate, it's about how institutions, laws will be changed.
It's about where people will live, how they will live, under what identity. And we just began to scratch the surface of these issues. But the Israeli Jewish community has to be a part of this conversation. And so I think that this is a great effort, but there's also a problem in that the refugees themselves are not included. And that's a structural problem, and one that we really need to aim to get over. At the same time, I think that perhaps there are different conversations and discussions that need to happen within an Israeli Jewish or an Israeli realm and a Palestinian one. And so while sometimes we may be frustrated with what we're hearing from the other side or not hearing, we have to realize that there are two different, or multiple actually probably, tracks of discussion that have to go on until we actually get to a moment in time where rights can be fully realized. That said, my main takeaway from this conference, which I am very excited about, is that I now see return as both an act and a consciousness. And the act was exemplified by the person from Zochrot, who, we're seeing these kids, these communities of youth who are actually going and returning to their former villages, and are doing it in a very committed way, at great risk, and they should be commended. And that's the act, and that's an important effort to get behind. But return is also a consciousness, because because so much will have to be changed in order for it to happen. And it may not happen as a reconstruction of the villages as we saw. It will probably be a much more complex situation, with some refugees choosing, some refugees not choosing to come back, people living in different ways, and I think under different identities and in different configurations. And so I think one important factor of this conference is that we were allowed to talk about return as a problematic in a space where that doesn't necessarily mean you're giving up the right to return. So you can debate what that means to you without feeling pressured to say that I'm actually saying it's not an important part of the cause or of my rights. So I think it's important to continue these discussions and to build the consciousness of return as something more than just what 194 says, but something that people can relate to as individuals within their current spaces and within what could be their future ones. Okay, thank you. And this round, the last one is Mariana. אחרי מריאנה יהיה זמן לשאלות מהקהל. English, thank you. Like I have any other option. So thank you. First, I would like to thank the organizers for inviting me again, because I really didn't expect this conference to be this overwhelming and informative and especially emotional on so many ways. And I thought that, when you are living in a sort of a frozen conflict, or get out of the conflict and coming from the region with so many crimes, you think that there are no more emotions for anything else, but this was very emotional. I have one thing in my mind, and I was inspired also yesterday, but also today, by Noah and Ari, what they spoke about, this Cape Town process and some practical solutions and experience of others. And as Leila said, is this only a return to across the border, or is this process should be much more than that? And I do see this as especially to be the duty of a civil society, both here in Israel, but also in Palestine, to Palestinian civil society organizations, to think about the next steps. What
what immediately after the return? And I think that if this kind of future planning is lost, then I think that situation can be resulted only with return, and that's it. And that can be very dangerous potentially. And I think that civil society, especially through a wide consultation process with different actors, not only with human rights organizations, but also with refugees, also to go to camps, to talk to people, to organize some sort of like a consultation meetings, to ask them what's next, what do you want after the return, what do you expect after the return. Before coming here, and that's the other thing I wanted to raise, reading the literature about this area, I always thought that the major problem is basically the truth, the knowledge. However, in the last 2 days, I don't think that is the problem. I think there is a knowledge. There is enough knowledge about what happened in 1948. However, I think that the first issue that needs to be tackled immediately during the process of return is the question of acknowledgement. And sort of a parallel truth process that needs to go parallel with the process of return that would provide for the acknowledgement. So the official acknowledgement of what happened. Mm-hmm. So that's for now. Yeah, okay, thank you. Actually, the conference is, from truth to redress. It's one step further, and I'm wondering if we, as we say always at Zochrot, 10 years from today, we want to see the public talking about return. And I'm wondering now if we want them only to talk about return or to act for return, because we today already saw some actions for real and practical return. أسئلة من الجمهور إذا في 10% of Palestinians are not in the near Shatat or in Palestine now. They're in the US, Canada, the UK, and the Gulf. Okay? Palestinians close to here are under the gun sometimes of anti-return forces, secret police in Jordan, etc. They're under the gun of violent pro-return forces in southern Lebanon and in southwest Palestine. What would be the blocks to, like Allegra was saying, of starting to involve more people in outside the green line in planning? What about going to the populations that are in Europe or in the US or in Canada in the Gulf, where they might not have immediate reprisals if they were Skyping, to be involved in peaceful return groups? Is that an option at all? Thank you. Ali. يعني أحيانا الواحد ينظر إلى ما يحصل في واقع الحياة. نحن لا يمكننا أن نشكل ضغط أحيانا لإنقاذ منزل من الهدم في حي من أحياء اللد أو أي بلد عربي أو إزالة حاجز في الضفة الغربية، حتى هذه الأمور البسيطة. وهنا نتحدث عن تخطيط وعودة وبناء قرى ومدن. يعني لكن أنا أنظر للمسألة من منظور التاريخي العام. يعني أنا أؤمن بحركة التاريخ، وأؤمن أن الشعوب، خاصة الشعوب في الشرق الأوسط، الشعوب العربية، تخلصت من كل الأنظمة الاستعمارية التي حكمتها، وحصل التغيير فعلا. رأينا الاقتباس الفيديو من جنوب أفريقيا. أنا فقط يعني لدي الأمل، أؤمن أن مثل هذه المؤتمرات، مثل هذه اللقاءات جدا مهمة. يعني أنا كنت بال2004 في مؤتمر حق العودة والسلام العادل في حيفا، أظن مر 7 أو 8 سنوات، مختلف تماما التجربة. هناك كنا نتحدث عن المستوى الحسي، الوجداني، الشعوري، الفنون، الثقافة، الأدب، يعني نؤسس لمفاهيم. هنا نجد أن هناك من جاء بمشاريع، بتخطيطات، بوعي أكبر، باهتمام أعلى، وأظن أن هذا مبعث الأمل. لكن في الحقيقة ما أقلقني ما طرح في هذه الجلسة بالذات التلخيصية، يعني حول الصهيونية.
يعني إن لم تكن الصهيونية هي المشكلة فما المشكلة؟ والتفسيرات هذه حول الصهيونية بأنها مرتبط بالهوية ما قبل الحركة الصهيونية والدينية، لم في تاريخ العرب والمسلمين واليهود في ظل هذه الحضارة لم تكن هناك أي مشكلة مع الدين، مع الهوية الدينية لدى اليهود. يعني إن كان هناك كتبت الشريعة اليهودية في ظل على يد الحاكمات الكبار في ظل الحضارة العربية، كانوا اليهود هنا يصلون في فلسطين ويقومون شعائرهم. إن كانت لا بل حتى الصهيونية أضرت باليهودي لأنه حولته من عربي مثل ما أنا في عربي مسلم وعربي مسيحي وعربي يهودي وعربي غير مؤمن وعربي بهائي، حولته من إنسان ينتمي لهذا المكان لهذه الحضارات لهذه الملايين إلى عدو. أوكي. يعني هذا فعلا يضع علامات استفهام كبيرة. أوكي، واضحة الملاحظة، شكرا. עופרה. כן, אולי אני גם אתייחס לנושא הציוני, שכל כך, זה לא עניין רגשי. אני רוצה לראות את הציוני שמוכן לוותר על זכויות היתר של היהודים פה, לוותר על חוק השבות, לוותר על לקבל את זכות השיבה, ואז גם הציונות. אם כל הציונות זה לאהוב את ארץ ישראל, אז זה בסדר, אבל זה לא זה. זאת מערכת צבאית שמדכאה, וכאן אני רוצה להתייחס לתמה שעוברת כחוט השני, ואני מאוד מכבדת את זה, גם בזוכרות, ואלגרה הזכירה את זה שוב, נורא חשוב שהישראלים לא יפחדו. אז אני זוכרת גם בימיי כציונית שמאלית, גם כן הייתי תמיד מסבירה שהיהודים נורא מפחדים על מצבם. ואני חושבת, עכשיו אני חושבת, סליחה, כל בריון שעושה מעשה אלימות, הוא עושה את זה בגלל שהוא מפחד באיזשהו מקום. הוא מרביץ, או שהוא הורג בגלל שלא יתפסו אותו, או שלא יעשו אותו. אני חושבת שיותר חשוב להגיד לישראלים היום, שהם נורא מפחידים, ולהפסיק להשתמש במילים מכובסות. אני חושבת שאפילו המילה כיבוש, occupation, זה סוג של מילה מכובסת. משהו תפוס עכשיו, הוא כבוש, kind it's occupied. לא, זה קלגסות. יש לנו מילים יותר נכונות מזה. יש לנו כאן אלימות ממושטרת שמופעלת יום יום, ואנחנו צריכים לדבר על זה. הרעיון לפעול במפלגות, בכנסת, כל אחד בקהל שלו, אנחנו כולנו היינו שם, אבל אני חושבת שהצורה שאנחנו עכשיו חושבים, אני וכמה מחבריי, אנחנו רואים את עצמנו כמתנגדי קודם כל המשטר. אנחנו דיסידנטים של הדבר שקורה פה. אין אפשרות להיות מפלגה בכנסת, אפילו עם פלטפורמה שזהה לחוקה האמריקאית. כשישראל לא מכירה במפלגה שאיננה תומכת במדינה יהודית. אז תחשבו על זה. הזמן הוא להתנגד למשטר. شكرا. تفضلي. في عندي سؤال وفي عندي تعليق. السؤال لزخروت للمنظمين للكونفرنس، التفكير في احتمالية العودة أو إنه نزرع هاي الفكرة ما بين اللاجئين الفلسطينيين، مين بتكون أصعب؟ على إنسان أو على لاجئ بشوف بلدته كل يوم وبتكون قريبة منه وقادر على إنه يشوفها ويتصورها وهي بتكون بس تبعد أمتار عليه، ولا لاجئ فلسطيني بعيد عنها وعمره ما شافها ولا حتى بتخيلها بس بمجرد أرقام؟ واحد. هذا السؤال الزخروت. السؤال الثاني، أنت من وين؟ أنا من دير رفات مخيم الدهيشة. طيب. السؤال الثاني، شو واجب زخروت تجاه اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في الضفة الغربية؟ احنا بنشوف نشاطات زخروت كتير قليلة، وبالعكس يعني زي هيك كونفرنس يعني من المهم انه يكون في شباب لاجئين فلسطينيين عمرهم ما زاروا القرى او من حقهم انهم يتخيلوا وجود القرى. كمان سؤال بالنسبة لأليغرا، التعليق يعني بالنسبة لأليغرا حكته، زرع أو وجود فكرة داخل المخيم على احتمالية العودة أو في التفكير في how we can right، كيف ممكن نرجع، أو التفكير الفعلي في العودة هو إشي يعني مغيب داخل المخيمات، ممكن لأسباب كثيرة اللي هي بسبب وجودنا في المخيم، كثرة أو وجود المؤسسات الموجودة، ممكن هاي بتأثر على التفكير. الشغلة الثانية اللي هي في قيود دائما، خوف
أو فيش حدا يعني بيكون جدي في التفكير. من وجهة نظري أنا بلشت من عيلتي إني ألم الثلاث أجيال وأحكي معهم على إنه إحنا بدنا نفكر نرجع. المشكلة كانت اللي هي عدم قدرتي على الوصول لأراضي قريتي، لأني أنا ساكنة في الضفة الغربية. بس الاحتمال بيكون هو ما بين يعني توافق الأجيال على الوصول للفكرة. بس شكرا. داود. بكتسور بوكشا كان. I will accept any term that Palestinian will say about Zionism. I really understand. I'm a historian, but I want to offer my Palestinian friends to be much more deeper and much more sophisticated when declaring, saying like this, because during the Second World War, we can say that maybe dozens of states can be called crimes. American crimes, German crimes, Russian crimes, and so on. And that was the context, historical context, that the Zionism built and fought for the establishment of Israel and made the Nakba. So I want to say that I offer my Palestinian friends to go deeper also to the Jewish history, modern Jewish history. Because, for example, my father was an American soldier, Jewish American soldier, and fought against the Germans. After the Second World War, he took and treated 100,000 refugees, Jews, from the concentration camps, and nobody wanted to accept them. And international committee was investigating what they wanted, and they wanted Israel, wanted Palestine. And he helped them to come to Israel, and he was probably a Zionist. And I don't think I will die one day saying that by him helping 100,000 refugees from the camps to come to Israel or to Palestine was a crime. So just think about it, maybe go deep into it. Another point of historical deepness would be... Please short, Dov. Make it short, please. Yeah, thank you. Another and different kind of thought would be why it's important to go to the terrible history of the Jews in the Second World War, because, for example, the concept of Judaizing the Galilee or Judaizing Israel or Judaizing the Negev is very, very close to the concept of Arization, which the Germans did. Arization Germany, Arization the territories that the German captured. So there is really good reasons and sophisticated reason and also truth-seeking reasons for the Palestinian to study the modern history of the Jews more deep. Thank you. Okay. Thank you. تفضلي. I would like to make 2 points quickly. One, I want to go back. A conference like this is, of course, wonderful. It's been a fantastic 2 days. But all the people who registered to come to this conference were those with a good deal of knowledge and awareness of the problem to begin with. And also going to house parties or whatever you want to call them in English. The people who come are those who are aware already or partially aware. One of the main problems is getting to the ordinary Israeli, what is called in English the man in the street, also the woman. People, I as an activist in Women in Black for over 20 years, every week out there on the street, I know how they react, and we are not getting through to them. We have to think of more creative ways to get through to those who would never think of registering for a conference like this. That's one point. The second point is, I'm going to repeat or go back
to something that I said yesterday. At this conference, we have not touched on the matter of economics, the fact that Israel is a very strong technological economy, and Israel has not allowed the Palestinian economy over the 65 years and over certainly the 46 years of in the West Bank, Israel has not allowed the Palestinian economy to develop in the same way, and I would like to see more said about that and more. I'm not an expert, but I certainly would like to hear some more about how to deal with the economic problem. Thank you very much. So we don't have time, but make it just telegraphic, okay? Please. I'll try, I promise. Kusai from the Haitian refugee camp, campus in camps. And thinking in the 2 days that I've spent here, I've heard, I'm seeing that the whole concern, or the most concern, is informing the Israeli community that there's no fear of implementing right of return, and about your identity and about your country, and there's space for Palestinians to return, as it's a mathematical issue, and we have to do the calculation, whether the expenses or the housing. And I was just crossed my mind is, and thinking of that, and in relation to that, and the other side, and the Palestinian side, I would think of a Palestinian who would think of return and having an Israeli as a neighbor, while for the past time knowing an Israeli as a soldier standing on a checkpoint. That's the only image of an Israeli. How would we work with that? At this tension, besides the calculation tension. The other thing is, when we talk about return of refugees, and I used to have the idea before also about the returns and different kinds of returns, we need to take an example. In each Eid, Israeli government allows for Palestinians to have permissions to enter to Israel. And mostly we see Palestinians goes to Haifa, Jaffa, they don't go to their original villages or destroyed villages. What do we call that? And is it type of return, even if it's through a permission to that? Thank you. Thank you. Yes, I think we need to have more debate about Zionism, and our Jewish Israeli friends should really understand Palestinians' feelings about this. I was speaking yesterday about slogans we learned in Fatah movement. One of the other slogans we learned or we were taught is that not every Jew is a Zionist, and not every Zionist is a Jew. And I wrote an article a few years ago as to who is responsible to the Palestinian tragedy. Is it the Jews or the Zionists? So, if someone wants to see Zionism as sort of cultural movement, we don't have any problem with that. But what the problem is with the colonialist nature of Zionism, which the father of Zionism, Herzl, was very clear about. This is the problem. Okay. So you should dissociate, okay. What... It's clear, yeah, thank you. Shukran. Okay. I am aware that many questions will remain open questions. We don't have answers for each question, but we don't also have time to answer each question. So please, we take some 2 or 3 comments from you and finish here. Since I am, does this work? It works, yeah. Since I'm the one who is responsible for the crime of mentioning the crime of Zionism, I will try to reiterate what I said. Zionism should be considered as a crime, like Nazism and apartheid are crimes against humanity. Zionism will be considered a crime against humanity. The
a soft talk about Zionism being diverse and it means many things to many people and it has many aspects, cultural and all these things, doesn't matter to me as a Palestinian. It matters what Zionism does on the ground and what it does on the ground since its establishment are horrendous crimes on daily basis. Like Ala said, the link to the land of Palestine is a Jewish linkage, is not Zionist linkage. Zionism is only one form of interpretation to this linkage. On the one, very briefly, the second point on Zionism and the recent history of Jews is that we cannot compare between crimes that were committed. We should not compare crimes that were committed by other countries. Zionism is a crime that stands by itself, by its own right, and justifying Zionist crimes by Jewish Holocaust is not sophisticated. Okay. Thank you. Thank you. נועה? במשפט אחד, כשאמרתי שצריך לדון במורכבות של הציונות, התכוונתי בדיוק לזה שחלק מהאנשים, כמו נגיד אלי שדיבר כאן, לוקח את הדיון הזה לאפשרות למחוק את הזהות שלי ולהגיד לי, נועה, יהודות זה דת. ואני מבקשת שאנשים לא יערערו, יכבדו זה את הגדרתו של זה וזה את זהותו של זה. הדבר השני שרציתי רק להזכיר, היה פה משהו שעלה גם מהקהל וגם מעמי לפני כן, השאלה על הלגיטימיות של השימוש בכלים של המשטר למאבק נגד המשטר. זה עלה גם בהקשר של המפלגות וגם בהקשר של המשפט. אני רוצה לומר את דעתי, אני חושבת שאנחנו צריכים להיאבק בכל הכלים שעומדים ברשותנו. כלומר, כשאפשר להיאבק באמצעות המשפט, נאבקים באמצעות המשפט. כשאפשר להיאבק באמצעות הפרלמנט, נאבקים באמצעות הפרלמנט. בו זמנית, תמיד צריך להיאבק ברחוב, צריך להיאבק בתודעה, צריך להיאבק בכל מקום שאפשר. אי אפשר לוותר על אף אחד מהכלים האלה, בגלל שהמדינה היא יהודית ולכן המשפט הוא לא צודק. בוודאי שהמשפט הוא לא צודק. אני אשתמש באי צדק הזה, כדי להילחם באי צדק הזה, ככל שאני יכולה. אוקיי, שוקרן אלגה. I wanted to answer 3 questions, but I'm sorry, I think I only have time for one. So I will address what Kusai was saying about the Ramadan, the Friday Ramadans. I'm not sure, people are aware that there were a lot of permits issued for Palestinians to go in through the month, but even more significant to me was on Friday, all women were allowed in and all men over 40 were allowed as if it was like this fantasy where the wall didn't exist, you just walk through. I mean, you had to walk through all the things, but you weren't stopped, and you had theoretical freedom to go. And the idea was that everyone could go to pray in Al-Aqsa. That was the idea. But many people went and veered left. And they went to the beach, Haifa, Akka. And I would have 2 reasons why not as many people, Palestinians, went to their villages. One, I think logistically, because you're on the other side now, how do you get a car, how do you get to the remote village? And I think that was I know in the discussions and people that we were all planning the trips to the village. But number 2, I don't see anything wrong with that, because the beach and Haifa and Akka are also Palestinian refugee spaces. They're more public. They're the urban centers. They're the natural resource, the beach. I went in with all my relatives and my husband, who was an ex-prisoner, and my brother-in-law was wanted for many years, and we all went in and we went to the beach. And they felt very empowered because they were doing Auda for a day, not to the village. But the beach was part of Palestine, and it was a sense that I am going back to this space, sort of reclaiming the space. Okay, thank you. And sorry for not answering the other questions afterwards. Okay. Munir and Layla, and we'll finish with it. أنا بالعربي. يمكن بعلق على إشي بسرعة. السؤال الأول كان عن استشارة اللاجئين والنازحين. فعلا في تجارب العدالة الانتقالية بشكل عام، وخصوصا لجان الحقيقة،
بتمارس هذا الأمر. في يعني أمثلة على لجان حقيقة اللي طلعت حتى برا البلد عشان تحكي مع اللاجئين والنازحين وتفكر في إيش رأيهم، وهذا الإشي بيكون متبنى من قبل الدولة نفسها. بتسألهم وتفهم منهم وتستشيرهم وبالنهاية تاخذ في رأيهم. نرجع لوظيفة القيادة الفلسطينية طبعا، ولكن يعني على الأقل في فلسطين نفسها القيادة طبعا لا هلا يعني حاطة بتخيل الموضوع على جنب، ولكن في مبادرات غير رسمية يعني بتصير في بطبيعة الحال. اوكي. You pass. All right. Yeah. Last sentence from Leila. You open the conference. You close it, please. Well, then I can't say what I wanted to say because it's not a closure statement. But it's very interesting because at the end of the conference we resurrect this, or we ignite this debate over Zionism, which wasn't a part of the conference. Yeah. But I think, you know, many people in this room, if not everyone at this point in time, somehow think that the notion of, that everyone somehow thinks that we're going to have to live together, Palestinians and Israelis. How you do it, it's not clear. Has to be worked out. We know refugees are part of the equation. And so if you think of it, if that's the objective that we're all looking at, of course Zionism is important, but what becomes even more important is the notion that was articulated, and that is Jewish privilege. Because that is the obstacle one will have to get over in order to create an entity where refugees can come to and live safe and happy, dignified lives. So, you know, I think obviously Zionism is an important part of the equation, but maybe we should refine the question a bit more amongst audiences that, you know, clearly want to get to the next phase. Okay, thank you. بالعربي لسه. أولا شكرا لكم جميعا، بس أنوه إنه هذا الضعف لنقاش مفتوح. يعني إحنا بدينا من موضوع معين وسألنا سؤال معين ما وصلنا لنتيجة ونفتح موضوع جديد. يمكن هذه نقطة ضعف النقاش المفتوح، بس نقطة قوته كمان إنه عمليا المؤتمر لما يكون منظم ومبني في هناك مواضيع معينة محددة بنحكي عنها، ولما نعطي المجال لأشياء اللي ما انفتحت بالمؤتمر فأنتوا فتحتوها من جديد، وكأن بدينا موضوع جديد، أو حتى في إحساس إنه رجعنا شوي لورا، تراجعنا يعني بعد كل الأمل اللي كان والانذهال من الأشياء اللي عرضت هون، فجأة انطرح موضوع اللي هو شائك ومش عارفين نتخطاه. بس أنا بتخيل إنه هذا جزء من الأشياء اللي لازم تنعمل حتى نتخطاها. يعني زي ما قلنا لازم نبدأ نحكي عن العودة حتى نحققها، لازم نحكي عن الصهيونية حتى نفككها أو نتخطاها. فشكرا لكم مرة ثانية. شكرا لكل الحضور الموجودين واللي كانوا امبارح واليوم. אנחנו נגיד תודה לכל מי שצריך להודות לו. תכף. כולם דואגים למתרגמים. شكرا للمترجمين. اوكي، بذكركم بس انه في كمان بعد ما خلصناش بدي لقاء روزنبرغ مديرة زوخروت بس تودعكم بشكر نهائي. بطلع لها إلها كمان لقاء. شكرا. تفضل. אוקיי, טוב, זה יהיה בעברית. אני יודעת שכולכם, מי ששרד את היומיים המאוד דחוסים האלה, נשאר כאן, אז אני אעשה את זה ממש ממש קצר. אני חשבתי להתחיל ולהגיד תודות לכל מי שעמלו בחצי שנה האחרונה על עבודה על הכנס, אבל בעצם אני חושבת שנכון להתחיל הרבה קודם למי שדאגו יבשילו התנאים לעצם האפשרות של הקיום של הכנס הזה, ובעיניי התודה הראשונה היא קודם כל למי שיסדו את העמותה, ולאיתן ברונשטיין שייסד את הארגון המאוד מאוד חשוב ומיוחד הזה. אני רוצה להזכיר בהקשר הזה גם את נורמן מוסי, שיחד עם איתן
שותפה להקמה של הארגון ולאחד המסמכים המכוננים בנושא השיבה שנכתבו בעברית, ובוודאי לצוות המאוד קטן, אני לא יודעת כמה יודעים את זה, אבל אנחנו צוות בעצם קטן, לדבי פרבר, למאיה גלילי, לרנין ג'רייז, שנמצאת כל היום מאחורי המצלמה, לאיילת קסלר, בוודאי לעומר אל-ע'וברי, שהוא מרכז את תחום השיבה בזוכרות, ואחראי על כל הכנס הזה. אני רוצה להגיד שזו זכות גדולה בשבילי להיות חלק מהצוות הזה. אני רוצה להודות לכל השותפים שתומכים בזוכרות, ותודה מיוחדת ל-AFSC שמימנו חלק מאוד מאוד ניכר מהכנס הזה, וגם לארגונים שעובדים ופועלים איתנו לאורך השנים. תודה מיוחדת לארגון בדיל שהוא שותף מאוד מאוד משמעותי, גם לארגונים שהיו שותפים בפרויקטים שאתם ראיתם היום, לבלדנה, האגודה הערבית לזכויות האדם, ולוועד העקורים, לוועד המנהל של זוכרות, ולוועדת ההיגוי שבחצי שנה האחרונה נפגשה אחת לשבוע ל4 שעות, בלי כל מה שעשו תוך כדי להפיק ולתפור את הכנס הזה, למיכל רן, לג'ומאנה אבו אקסה, לדבי פרבר, לרותי גינסבורג ולאסף קידר. תודה מיוחדת למורן בריר שסייע רבות בהפקה של הכנס. לכל המתנדבים והמתנדבות היום, תודה. And thank you for all the speakers, of course. I don't forget anything. Thank you for all the speakers, especially for those of you who came overseas, to Laila Ilal, to Terry Rampel, to Dominica Blanchica, and to Mariana Thomas. Sorry? He keeps bothering me. תודה למתרגמים ולמתרגמות. ותודה אחרונה ומיוחדת למפיקה פנומנלית, לניבה גרינסוויג, שבאמת כן, שגרמה לכל אחד מאיתנו לעשות בדיוק מה שהיה צריך לעשות. ותודה לכם שבאתם, ואני מקווה שהכנס היה מלמד ומעשיר. תודה רבה. شكرا ليات. Thank you very much all. Thank you. You are free. Just to remind you, سفر الكتاب عودة is waiting for you outside.